Hi everyone. Today is Monday, March 24th, and so this morning I took my kids to school and then did some grocery shopping after dropping them off, and then got some breakfast and had one class, and then I was resting a little bit because I feel like I'm getting just a little bit of a cold, um, and I finished watching the second season of Severance, and it's a fascinating um, subtext and allegory, the way they're kind of showing these characters. They're very very complex, and the little uh, plot twists that develop are very fascinating things to think about. So I'm looking forward to kind of seeing if there are some other friends who have watched this, so I can kind of talk about this with them and go like, oh, how did you interpret that, or what do you think the implications of that idea are, or where would that kind of go? So um, yeah, I found that kind of fascinating. Um, and then right now I just had a class, and in the class we were discussing kind of communication styles, and for example between like Mexico and the United States with high context, low context communication, and then kind of cross cultural communication, and noticing how when some students are telling me something like, "Oh, I can't do this," and like some long story, I was realizing on my side, if as a teacher, if I'm giving like a long explanation when somebody is really just kind of, is it yes, no? They like, how do I translate this? Is it just this? And it's like, well, it depends, because that word, it's open to interpretation, and we do need to be a little bit more specific. That, as I was kind of confirming with the student, where they were like, yeah, that it just comes out as blah 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 blah, past, blah 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 blah, yes, uh, and the person saying like, okay, yeah, they have like zero patience for that long explanation, and I'm realizing like, okay, I do give a lot of context to make sure I can help a listener or reader in realizing that is not at all appreciated or valued. So it's kind of something after like 20, 30, 29, 30 years of speaking this language and 16 years of living in the culture, kind of going like, huh, I've been completely communicating the wrong way for 16 to 30 years, and nobody ever really explaining that. So it really changes a lot of how I would interpret how certain conversations went, and some levels of frustration that were just never fully aware on both sides. So and I think the the show, even Severance, kind of possibly dives into some of those things of what are we aware of, what are we like subconsciously aware of. Yeah, it's fascinating. But yeah, that's about it for today. Um, Hola a todos, hoy es lunes, el 24 de marzo, y hoy fui con mis hijos a dejarlos en la escuela, y regresando hice unas compras para poder, desayunar, y compras de despensa, y luego tuve una clase. Estábamos trabajando el TOEFL y las notas y comprensión, y no me sentía muy bien, entonces estaba descansando y terminé de mirar la segunda temporada de Severance, y me encantó la historia,
los personajes y son como un desarrollo muy, muy rico, muy complicado para cada personaje y la actuación de, lo- de los actores porque hay, hay situaciones en que tienen que manejar um, diferentes interpretaciones. Entonces, es sumamente compleja y me fascina. Entonces, me gustaría encontrar otros amigos que hayan visto la temporada para poder como hablar sobre esos temas. Y luego en la tarde había un cambio de horario y al final ahorita estaba con una alumna, estamos hablando de comunicación en las juntas y muy interesante de ver cómo las culturas de contexto alto, contexto bajo um, y de como yo explico cosas como anglófono en México y también como alumnos me cuentan cosas con largas explicaciones y de los dos lados estamos opuestos. Es muy interesante entender por qué. Y después de como 30 años el idioma, pero también como 16 años en la cultura, y sigo sin entender a 100% esas diferencias. Um, et bueno. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi le 24 mars et ce matin je suis allé à l'école avec mes enfants pour leur amener. Après j'ai fait quelques courses et j'ai pris mon petit-déj et j'ai eu un cours d'anglais pour le TOEFL et après ça j'ai eu un peu de temps pour me reposer. Je me sentais pas très bien, je crois que j'ai eu un petit commencement d'un rhume. Donc je profitais de regarder une série qui s'appelle Severance et je regardais le deuxième euh, euh, saison. Et très, très intéressant, très complexe l'histoire et les personnages. Et j'ai beaucoup aimé les messages qu'il y a. Ça laisse beaucoup réfléchir. Et là, je viens de donner un cours en anglais. On venait de parler de la communication dans des réunions et aussi les différences culturelles, surtout comment une culture avec un contexte haut ou un contexte bas. Et je me rends compte en tant qu'anglophone au Mexique qu'il y a cette difficulté des fois. Mais voilà. Hallo an alle, heute ist Montag, der 24. Und heute Morgen war ich mit meinen Kindern zur Schule gegangen. Danach habe ich einige Kaufen verkauft im Supermarkt und ich habe Frühstück gegessen und ich hatte eine Stunde. Ich bin ein bisschen krank, also ich habe ein bisschen Fernseher gesehen und es freut mich sehr, diese Gesichter, sehr interessant und ich möchte mit jemandem darüber zu sprechen. Es gibt viele Dinge interessant für sprechen und diskutieren. Jetzt am Abend hatte ich eine Stunde auf Englisch und wir haben darüber Communication gesprochen und zwischen zwei Kulturen. Und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti
Oggi è lunedì 24 marzo e oggi sono andato alla scuola con i miei figli e dopo questo sono andato al supermercato per comprare cibo, ho fatto colazione e ho fatto una lezione di inglese per lavorare e preparare il TOEFL e nel pomeriggio ho visto un seriale di televisione, Severance, mi è piaciuto molto la storia, ci sono molte cose e mi piacciono i personaggi per um, capire il messaggio. E stasera ho fatto una lezione di inglese e abbiamo parlato molto di comunicazione, e differenze di culture e questo è tutto. Всем привет, сегодня понедельник, это 24 марта, и сегодня утром я был в школе с моими детьми, и я был в супермаркет, чтобы купить поесть, и я позавтракал, и у меня было занятие на английском, чтобы разговаривать о TOEFL, и я немного болен, и поэтому я смотрел, я отдыхал, я смотрел сериал, и мне нравится много история. И вечером у меня было занятие на английском, и мы разговаривали о коммуникации между культурами. И это все на сегодня. Большое спасибо, пока.